Hello students, I am Dinagaran sir. In this video, we will learn some concepts in geometry. Students, see the spelling of geometry. Geometry. So students make mistake. இங்கே n போடுவாங்க, n வராது. So this is the spelling. So student, be careful. Geometry. Geo means earth, metry means measurement. Earth's measurement is called as geometry. So in your lower classes you have learned angles, different types of angles. Now we will see different concepts like adjacent angles, vertically opposite angles. So what is adjacent angles? Two angles which have a common vertex and a common arm whose interiors do not overlap are called adjacent angles. அதாவது ரெண்டு angle which have a common vertex. vertexனா இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு vertex. ஒரு ஆங்கிளில் ரெண்டு ஆர்ம் போகும், அதாவது ரெண்டு ரே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு vertex. In this diagram we have two angles, angle 1, angle 2. These two angles having common vertex. Angle 1 this is the vertex, angle 2 this is the vertex. So these two angles are having common vertex. Then and a common arm. So ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there is a common arm, common ray. See, I have drawn in yellow color. So they are having a common ray. பொதுவான ray இருக்கணும் ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும். And whose interiors do not overlap. So angle 1 உடைய ஏரியாவும் angle 2 உடைய ஏரியாவும் overlap ஆகுதா, தனித்தனியாக இருக்கா? Here it is separate. angle 2 area is separate. overlapனா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இல்லாமல் இருக்கணும். So it is not overlapping. So அப்படி இருந்தால் these two angles are called as adjacent angles. See, angle 1 and angle 2 are adjacent angles because they are having common vertex. These two angles are having common vertex and they are having a common arm. ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும் angle 1க்கும் இந்த ஆர்ம் இருக்குது, angle 2க்கும் இந்த ஆர்ம் இருக்குது. They are having a common arm and interiors are not overlapping. So angle 1 and angle 2 are called adjacent angles. இப்படி இருக்கிற ஆங்கிள் தான் நம்ம adjacent angles சொல்லலாம். See this figure and tell me which are adjacent angles. Angle 1 and angle 2, they are called as adjacent angles because they are having common vertex and they are having a common arm. So angle 1க்கும் angle 2க்கும் பார்த்தீங்கன்னா common arm இருக்குது, common vertex இருக்குது. So angle 1 and angle 2 are adjacent சொல்லலாம். Similarly பார்த்தீங்கன்னா angle 2 and angle 3, angle 2க்கும் angle 3க்கும் they are having a common vertex and they are sharing a common ray and interiors are not overlapping. So angle 2 and angle 3 are also adjacent angles. What about angle 1 and angle 3? Angle 1 angle 3 are they adjacent? So நம்ம இப்போ ரூல்ஸை பார்க்கணும். angle 1 and angle 3 ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா angle 1 and angle 3க்கு common vertex தான். angle 1 and angle 3 are they having any common ray? angle 1க்கும் angle 3க்கும் common ray இருக்கா? இல்லை. So angle 1 and angle 3 are not adjacent angles. புரியுதுங்களா பாருங்க. angle 1 and angle 3 common vertex இருக்குது, ஆனால் common arm இல்லை. whereas 1 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக vertex இருக்குது, common ray ரெண்டுத்துக்கும் ஷேர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரே இருக்குது. ஆனால் 1க்கும் 3க்கு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரே கிடையாது.
ray, or we call it as common arm பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3 க்கு முடியாது. So 1 and angle 1 and angle 3 are not adjacent angles. So are you clear with the adjacent angles? They should have a common vertex as well as they should have a common arm. அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ரெண்டு ஆங்கிளை நம்ம adjacent angles சொல்லணும். So in this diagram, angle 1 and 2, angle 2 are, angle 1 and angle 2 are adjacent, angle 2 and angle 3 are adjacent, whereas angle 1 and angle 3 are not adjacent angles. Now we will see linear pair. What is linear pair? Adjacent angles on a straight line are called linear pair of angles. So on a straight line, if you have adjacent angles, those angles are called as linear pair of angles. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள் இருந்தால் அது பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ ஆங்கிள் 1 அண்ட் ஆங்கிள் 2 they are called as linear pair of angles. ஸோ நார்மலாக இந்த ஆங்கிளில் நம்ம அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள் சொல்லுவோம், ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தோம் நம்ம எக்ஸாம்பிளில். வேற ஹியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் angles are there. So these two are adjacent angles because these two angles are sharing a common point, the common vertex, and they are having a common arm. So they are adjacent angles. இந்த adjacent angle ஒரு straight lineல இருக்கிறதுனால இந்த adjacent angle நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா linear pair of angles. When adjacent angle is on a straight line, then they are called as linear pair of angles. Clear? Let us see a property. The sum of all angles formed at a point on a straight line is 180 degree. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு பாயிண்டில் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கும், அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பிகம் 180ன்னு சொல்கிறாங்க. சம் ஆஃப் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்ட் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 180. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா திஸ் ஆங்கிள், இதை நம்ம எப்படி எதுவுமே நேம் பண்ணலன்னா நம்ம நேமிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா ஆங்கிள் ஏஓசின்னு சொல்லலாம், இல்லைனா சிஓஏன்னு சொல்லலாம். யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் யுவர் லோவர் கிளாஸ். ஸோ ஆங்கிள் ஏஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சிஓபி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும்னா இட் இஸ் 180. பிகாஸ் ஏஓபி இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிளுக்கு ஆங்கிள் வந்து 180. ஸோ திஸ் ப்ளஸ் திஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 180 டிகிரி. ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்ட் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் 180. இங்கே 2 ஆங்கிள்ஸ் நம்ம இருக்குது, சம்டைம்ஸ் 3 or more ஆங்கிள்ஸ் வரும், அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் யூ வில் பி கெட்டிங் 180 டிகிரி. So you should learn naming of angles. So இந்த மிடில் இருக்க வந்து வேர்டெக்ஸாக இருக்கணும் ஏஓசி. ஸோ எங்கே ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் மிடில் இருக்கும் நீங்கள் நேம் பண்ணணும். ஸோ இங்கே தான் ஆங்கிள் இருக்குனால நான் மிடில் நேம் பண்ணியிருக்கேன். ஆங்கிள் இருக்கிற இடம் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் இட் இன் த மிடில். அதர்ஸ் ஏ அண்ட் சியை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒன்றா பண்ணலாம், ஏஓசி ஆர்சிஓஏன்னு போடலாம். Clear? So they will be giving you question. They will give you one angle. This angle AOC is 100 degree, and COB you have to find. X in கொடுத்தா, so you have to find. So how much will be this angle? We know that sum of these two angles will be 180. So ஒரு angle 100 na what will be the remaining? 80. ஸோ அதை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணலாம். We have to find the x. ஸோ என்ன பண்ணணும், we know the property sum of all angles formed at a point on a straight line is 180. ஸோ this angle plus this angle. ஸோ இந்த angle எப்படி நேம் பண்ணுவேன், angle AOCன்னு நம்ம நேம் பண்ணுவோம், plus this angle how to name it, COB. So angle AOC plus angle COB equal to 180 degree because sum of all angles on a straight line வந்து 180 degree. அதெல்லாம் நம்ம equal to 180 போயிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை we have to write. Sum of all angles on a straight line is 180. So அப்புறம் AOC is how much, 100.
plus COB is x, which is equal to 180. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம algebra concept use பண்ணி we have to find x. So x we have to find, 100 we have to send it to the other side. அப்போ தான் நம்மளுக்கு x கிடைக்கும். ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும். plus 100 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா it will become minus 100. So x equal to 180 minus 100. 180 minus 100, which is 80 degree. So the unknown angle is 80 degree. So this is how we have to find using the property.